Thank you very much for the invitation. And what I want to give you is not so much a survey about my work. I want more to explain with examples of my work the methodology, what I'm using, what I'm working, or how I develop works, and what I see, what is a work, or maybe also sometimes what is in the process of a work. ეს ძალიან დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. მინდა უპირველეს ყოვლისა გითხრათ, რომ ეს არ იქნება ჩემი შემოქმედების მიმოხილვა, არამედ რაღაცნაირად შევეცდები ჩემი ნამუშევრების მაგალითზე წარმოგიდგინოთ ის მეთოდოლოგია, რომლითაც ვუშაობ, იმისათვის, რომ თქვენთვის გასაგები გახდეს, თქვათ, იგივე სამუშაო პროცესი, როგორ მიმდინარეობს. When you start as an artist to work, I mean, in my case, I have to say, I never had a category how I want to be consumed or how I want to be seen. ესე იგი, როდესაც ხელოვანი იწყებს მუშაობას, მე პირადად არასოდეს არ მიფიქრია იმაზე, ვთქვათ, როგორ მინდოდა, რომ ჩემი ნამუშევრები გაეგოთ, ან როგორი ყოფილიყო მათი აღქმა. But after a while, I had to recognize that people were calling me a conceptual artist. მაგრამ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ დავადგინე, რომ ადამიანები მე კონცეპტუალურ ხელოვანად მთვლიდნენ. So there's a big tradition what is conceptual art, and I'm not sure if I really fit in. But what I understood from that point of view is, and that what also made me aware of things which I was not aware, where is a kind of relation between what you see as a piece of art and all the other fields, what people normally are not seeing directly connected with art. ჩემთვის ცოტა ესეთი ძალიან ჩამოყალიბებული არ იყო, ვთქვათ, რას ნიშნავს მაინდა-მაინც კონცეპტუალური ხელოვანი, მაგრამ ნუ რახან ესეთად აღმიქვეს, კი ბატონო, და ძალიან საინტერესო იყო იმის დანახვა, ვთქვათ, როგორ აღვიქვა მე რაღაც ხელოვნების ნიმუშს და სხვა ადამიანები რას აკავშირებენ ამ ხელოვნების ნიმუშთან. What I want not to say is that everybody is an artist, as like Joseph Beuys did it. I did not want to say life is art or art is life. I think there is a very clear distinction, and maybe it became, you can see in this talk how I draw the line. ანუ მე არ ვცდილობ არანაირად, ვთქვათ, გავიმეორე იგივე ბოისის ცნება, რომ ყველა არის ხელოვანი და ცხოვრება ხელოვნებაა და ხელოვნება ცხოვრება. მე მინდა რომ რაღაცნაირად ეს ორი რამე გავმიჯნო ერთმანეთისგან. So the image what you see right here is a good starting point for me to explain my interests in visual objects. What you see here in the two doors, the thresholds, this is one of my first works which I developed in the beginnings of the 90s in a place in Basel, the Kunsthalle Basel. ესე იგი, ეს ნამუშევარი, რომელსაც ახლა ხედავთ, ეს არის ორი კარები არის გამოხატული და არის ზღურბლი. ეს ერთ-ერთი ჩემი პირველი ნამუშევარია, რომელიც ბაზელის ხელოვნების კუნსტჰალეში გავაკეთე. The background for that I was invited to a show, and the director invited artists to develop special works to a big theme. It was a thematical show, and it was a very German title. It was Weltmoral. ანუ დამპატიჟეს ერთ-ერთ გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად, ამ გამოფენას ჰქონდა თავისი ძალიან კონკრეტულად განსაზღვრული თემა, რომელიც იყო moral, not the ethics, the moral of the world. ესე იგი, სამყაროს მორალი, ესე ერქვა. And when I visited the Halle, the building, it was a building like the late 19th century. I was walking through the rooms and I saw in the doors that the color of the wood is different than the wood in the spaces. ესე იგი, როდესაც დავათვალიერე თვითონ ეს სივრცე, სადაც უნდა ჩემი ნამუშევარი გამომეფინა, ეს იყო მე-19 საუკუნის მიწურულის შენობა და ვნახე, რომ თვითონ ესე იგი, იატაკის ფერი და სხვა ფერი ძალიან განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. And so I asked them, when did you remove your thresholds? და ვთხოვე მათ, რომ რაღაცნაირად ეს ზღურბლები, რომლებიც ოთახებს შორის იყო, მოეშორებინათ. Because under the threshold, the wood stays, in terms of the color, different because of the light than the other. So this is a clear sign that this wood was covered by a threshold. რადგან ამ ზღურბლის ქვეშ, ამ ზემოდან დადებული ფიცრის ქვეშ, ფერი ბუნებრივია, რომ ცოტა სხვანაირი რჩებოდა და გასაგები ხდებოდა, რომ აქ ამ ადგილას რაღაცა იყო ბანამდე დაფარებული. So I proposed for the exhibition to rebuild all the thresholds in the exhibition space and put them in the show. But I did not I asked him not to label it. ანუ შევთავაზე, რომ ეს ზღურბლები მოეშორებინათ და შემდეგ რაღაცნაირად ნაწილი გამეხადა ესეც თვითონ გამოფენის, არა? ოღონდ არ გააკეთებინათ
და თავიდან დაადებინა, ხო? დაადებინა ზღურბლები და არ მიაწერებინა, რომ ეს ნამუშევარია. ანუ არ ქონდა არავითარ მითითება, რომ ეს ნამუშევარია. So now you can maybe ask what has this to do with moral. ალბათ გაგიჩნდებათ ესეთი კითხვა, რა აქვს ამას მორალთან, რა კავშირი აქვს ამას მორალთან? The Latin word for threshold is limen. ესე იგი ზღურბლის ლათინური განსაზღვრება არის limen. Elimination means bringing somebody above a threshold. და თვითონ სიტყვა elimination ნიშნავს რაღაცნაირად ზღურბლზე გადაბიჯებას. That means the threshold is a sign where two spaces are meeting, and not only physical spaces, they are meeting also two orders who are structuring the spaces. ანუ ზღურბლი ეს არის ის ადგილი, სადაც ორი სივრცე ერთმანეთს ხვდება და ერთმანეთს ხვდება არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ შინაარსობრივადაც. So if you talk to an archaeologist, the thresholds are for them extremely important to understand, for example, in a temple where the holy space is. მაგალითად არქეოლოგს თუ ამ თემაზე დაელაპარაკებთ, ისინი ძალიან კარგად აგიხსნიან ზღურბლის მნიშვნელობას, რადგან ზღურბლი ძალიან საინტერესო იყო, თქვათ იგივე ტაძრების შემთხვევაში, სალოცავი ადგილის შემოსაზღვრისათვის. So it has also to do with the concept of asylum as a refugee. ანუ ამას ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვს ასევე რაღაცნაირად გაქცევასთან, გადაადგილებასთან, ხო? თუ რაღაცა თავშესაფარის. You know, it is a clear sign for when in the temple. But for me, interesting thing is, it is not working like a normal symbol. Symbols you read, you understand, and you rationalize them. რა როგორც გითხრა. არა, იმიტომ რომ სიმბოლო თავის ისეთი რაღაცაა, რომ სიმბოლო ჩემთვის არ არის რაღაცა გაიგო და მნიშვნელობა გაიგო. If you walk over a threshold, you don't think about it. You just move different. თქვენ თუ გადააბიჯებთ ზღურბლს, თქვენ პრინციპში ამის შესახებ არ ფიქრობთ. უბრალოდ ცოტა სხვანაირი მოქმედება არის თქვენთვის. So there is a kind of knowledge which is not directly on the level of reflection. ეს ის ცოდნაა, რომელიც რაღაცნაირად ესეთ რაციონალურ განსაზღვრის დონეზე არ ხდება. So, and this is I'm very interested in. I think the field what you work as an artist, I am at least working in, is exactly this field where things creating meaning and knowledge, but they are not already meaning and knowledge themselves. ეს სფერო, რომელშიც მე ვმუშაობ, ხელოვნების სფერო და მე ჩემ თავს სწორედ ამ სფეროში მომუშავე ადამიანად მივიჩნევ, რაღაცნაირად დაკავშირებულია ცოდნასთან და მნიშვნელობასთან, მაგრამ ის აპრიორი ცალკე აღებულად ცოდნას და მნიშვნელობას არ ნიშნავს. To make it very short, these things don't have meaning, but they are not meaningless. ანუ ამ საგნებს შეიძლება არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ისინი უმნიშვნელოები, უაზროები არ არიან. So this is what I'm talking about in my work, but this is not a concept which is new. Every art, every cultural production uses this kind of concept. For example, here, the director of the Hall, when he had a press conference, he was guiding the people through this thing. ანუ ამ ზღურბლს პრინციპში ყველა კულტურისთვის რაღაცა გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, დირექტორი თვითონ ამ შენობის, როდესაც ხალხისთვის ატარებდა ესეთ შეხვედრას, რაღაცნაირად დაყავდა ოთახებში დაათვალიერებინა. And he felt 3 times. და სამჯერ წაიქცა. Because he knows his house very well, but he did not know the threshold. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ შენობას ძალიან კარგად იცნობდა, ვთქვათ ეს ზღურბლი ვერ დააფიქსირა სად იყო. So also this kind of behavior is something which is implemented in a way of activity. It is nothing what you passive learn. ანუ ეს ის ქმედებაა, რომელსაც რაღაცნაირად პასიურად და ქვეცნობიერად არ სწავლობთ. ამას სწავლობთ პრაქტიკაზე. So it is about the function of symbols and especially of images, what you see, how you perceive it. And I want to give you a small example of a historical thing, what was very important for me. This is an image of a gallery in Rome, the Galleria Colonna. ეს არის ერთ-ერთი გალერეა რომში, მას ქვია გალერეა კოლონა. And this is kind of one of the old painting galleries where you still have the paintings hanging in their original constellation. ეს ერთ-ერთი ესეთი ნახატებით სავსე გალერეა არის, სადაც ნახატები ისე ვისია გამოფენილი, როგორც
თავის დროზე იყო. 3 paintings here, and on the other side it is the same. And this is a huge mirror hall. It's a hall full of mirrors. აქ არის ძალიან დიდი სარკებიანი დარბაზი. And it was also the blueprint for Versailles. და ის წარმოადგენდა რაღაცნაირად საბაზისო შენობას ვერსალისთვის. And getting back, you see this painting in the middle there. When I was visiting it, there are 3 paintings here and 3 paintings there. This painting in the middle is a Tintoretto. It's an image of a Narcissus, somebody who is mirroring like the thing of the Narcissus, you know, seeing himself, not knowing that he is seeing himself. ანუ ეს დარბაზი, რომელიც ახლა აჩვენა, იქ იყო 3-3 ნახატი იყო თითო მხარეს განთავსებული და ერთ-ერთი რომელიც შუაში არის მოთავსებული ნახატზე გამოსახულია ნარცისი, რომელიც ასევე სარკისებურ არეკლასთან არის დაკავშირებული, რადგან ის წყალში იყურება, თავის თავს უყურებს. On the opposite side, at the same hanging, it's a very bad reproduction. It's the Temptations of St. Antonius. This is another painting of the Temptations. This is a Hieronymus Bosch there. So the monk, the eremite in the desert, who is seduced by the devil. So these are the 2 paintings who are facing each other. A Narcissus and a guy who is seeing images but doesn't know what he is seeing. და ზუსტად ამის მოპირდაპირე მხარეს იგივე დონეზე არის ბოსღის ნახატი, რომელზეც გამოსახულია ეშმაკი ცთუნება არის მისი გამოხატული და სამხაროს ყავს ადამიანი, რომელიც სარკეში იყურება და პრინციპში ასე ვთქვათ ხედავს რა არის მეორე მხარეს, ესე უნდა აღიქვამდეს. ხო ეს This constellation illustrates very clear and very good the power and the problematic of the image. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ გამოსახულების სიძლიერის და მნიშვნელობის თვალსაზრისით. So in the Narcissistic point of view, Narcissus is not seeing what he is seeing. He doesn't know what he is seeing. ანუ ნარცისისტული თვალთახედვიდან ნარცისი პრინციპში ვერ ხედავს იმას, არ იცის რას ხედავს. And Antonius has no idea how to judge images. He has to make the judgment who is talking to him, the devil or God. და ანტონიუსმა კი უნდა შეაფასოს რაღაცნაირად, განსაზღვროს ვინ ელაპარაკება მას, ეს არის ღმერთი თუ ეშმაკი. So to make a distinction between the devil and the God, it's very difficult because the devil could be act like God. ესე იგი ეშმაკის და ღმერთის ერთმანეთისგან განსხვავება საკმაოდ რთულია, რადგან ეშმაკს შეუძლია ღმერთისავით მოქცევა. So to make a distinction between the images, you need a concept, how you judge the images. იმისათვის რომ ამ გამოსახულებებს შორის რაღაცნაირად განსხვავება აღვიქვათ და დავინახოთ, უნდა შევძლოთ მათი შეფასებაც. And that is happening for Narcissus. In the moment he knows what he is seeing, he's understanding that the whole process of seeing is basing on a false assumption. და როდესაც ნარცისი ხვდება იმას, რომ ის რაღაცას ხედავს და რას ხედავს, ის ხვდება ასევე იმას, რომ ეს არის აბსოლუტურად არასწორი კონცეფცია. So the image is necessary and wrong at the same time. ანუ ეს გამოსახულებები ერთდროულად სწორიც არის და არასწორიც. So this very abstract thing about images is something what I tell you because it is not a thing for contemporary or conceptual art. In every artistic articulation, you have this basic problem: what is it what you see, and how are you involved in it, and how do you judge it, how you deal with it. Also, if you produce things, that means when we talk about art, we're not talking about articulation of something. ესე იგი ყოველთვის დგას ეს დილემა, როგორ შეიძლება ვთქვათ ეს გამოსახულება აღვიქვათ და როგორ შეიძლება ის გავიგოთ. We're talking about the work of articulation. ანუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმის შესახებ, როგორ ხდება აზრის არტიკულირება. You can reflect the articulation, you can comment the articulation, you can develop ways of articulation which are also commenting each other, but it is not about expressing yourself. It is about expressing the expression of yourself. And that's a different story. ანუ საქმე ძირითადი კონცეფცია არის ის, როგორ ახდენთ თქვენი იმის გამოხატვას. You don't express yourself in art. Everybody expresses.
you're not a painter because you paint. ანუ თქვენ არ ხართ მხატვარი, იმიტომ რომ უბრალოდ ხატავთ. You are a painter because you reflect the process of painting. თქვენ ხართ მხატვარი, იმიტომ რომ თქვენ ფიქრობთ ასახავთ ხატვის პროცესს. That means that you have a distance to yourself, that you are able to reflect. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ თავთან ახდენთ რაღაცნაირად დისტანცირებას. This distance not need to be rational. It could be also emotional. რომ ეს დამოკიდებულება, ეს დისტანცია, მანძილი იყოს აუცილებლად ხო, რაციონალური, შეიძლება ეს ემოციურ დონეზეც ხდებოდეს. Like what I had explained in the beginning with the threshold. ისე მაგალითად როგორც რასაც ვამბობდი ზღურბულთან დაკავშირებით. So this idea of an image is not a problem only in the art field. It's also a field in science. What is an example here? Here you see a test if an animal has the ability to recognize itself. ანუ რაც შეეხება შემდეგ გამოსახულებას, ეს არის რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, შემოწმება, ტესტი იმისა, ვთქვათ, ცხოველს რამდენად შეუძლია თავის აღქმა. The test is a mirror in front of the bird, like narcissus. ანუ ნარცისის მსგავსად ეს ჩიტიც სარკის წინ არის მოთავსებული. So for the scientists, the idea of conscious is connected if you are able to see images. ანუ მეცნიერებისთვის ეს ცნობიერების აღქმა დაკავშირებულია იმასთან, რამდენად შეგიძლიათ თქვენი თავის დანახვა. And not only reflection, colors, or just blurring things. არა მარტო ვთქვათ ფერების ან ანარეკვლის დონეზე. So I don't answer the question if the bird has a conscious or not, but I just want to highlight that the concept of what is an image is everywhere needed if you want to navigate, also in science. ანუ მე ამ შემთხვევაში არ მაინტერესებს ის ვთქვათ ამ ფრინველს აქვს თუ არა ცნობიერება, მე უბრალოდ მაინტერესებს ის თუ რამდენად ეს კონცეფცია Okay, now we get a bit more easy. გავამარტივოთ ცოტა საქმე. This is a work which I did for the biennial in 2005 in Venice. ეს ნამუშევარი 2005 წლის ვენეციის ბიენალესთვის გაკეთდა. And what you see is a poster which has a back side and a front side. ეს არის ესეთი პლაკატი, რომელსაც აქვს კედელია, მე როგორც ვთქვი, ხო, რომელსაც ორი მხარე აქვს. And on the front side you have the sky, the night sky full of constellations. And on the back side you have a text, an instruction. ანუ წინა მხარეს არის გამოსახულება, რომელზეც არის თანავარსკვლავედები და ვარსკვლავები გამოსახული, უკანა მხარეს კი აღწერა. If you read the instruction and you follow the instruction, it tells you what to do that you see a falling star. ესე იგი, თუ თქვენ წაიკითხავთ ამ ინსტრუქციას, კარგად შეძლებთ იმის გაგებას, რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ დაინახოთ ჩამოვარდნილი ვარსკვლავი. So if you follow it at a certain time and there's a clear sky and you do what is written there, you see a falling star. ან თუ ამ ინსტრუქციას გაყვებით და ცა არის მოწმენდილი, შეძლებთ რომ დაინახოთ ვარსკვლავი როგორ ვარდება. So that was the work, nothing else. მთელი ნამუშევარი ეს იყო. So I used the poster as an advertisement for falling stars. ანუ ეს პლაკატი გამოვიყენე ჩამოვარდნილი ვარსკვლავების რეკლამად. And the title is Welcome to the Tears of St. Lawrence. და ამ ნამუშევარს ერქვა კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება წმინდა ლორენსის ცრემლებში. I don't know if I'm sure you have this phenomena here as well. La Notte di San Lorenzo in August, where you have all the falling stars coming. ანუ ალბათ თქვენ იცით ხო ეს ფენომენი, რომ აგვისტოში არის ვარსკვლავთმცემი. So, and what you could get, everybody was, I give it around a small booklet. ესე იგი, მაშინ დაურიგდა ყველას ესეთი პატარა ბუკლეტი. Where you find lists of places all over the world where you can see it and when you can see it. სადაც იყო მთელი ჩამონათვალი იმ გეოგრაფიული ადგილების მთელ მსოფლიოში, სად შეიძლება დაინახოთ ვარსკვლავთმცემა და როდის. And a glossary about everything about comets, falling stars, and all these things which are related to sky and constellation in terms of culture. და აქვე იყო ასე ვთქვათ ლექსიკონი, რომელიც აღწერდა ყველა იმ ტერმინებს, რომლებიც დაკავშირებულია ვარსკვლავებთან, თასთან, ვარსკვლავთან. I can give it around, but I would like to have it back.
შეგიძლიათ ჩამოაწეროთ, And მაგრამ there's მე დამიბრუნდით. also a postcard when you see a falling star that you can describe what you see, and there is a information center where you can send this postcard. They collect all the reports of falling stars. და ამ ბუკლეტს მოყვება ასევე პატარა ღია ბარათი, სადაც შეგიძლიათ აღწეროთ დეტალურად, თქვათ, როდესაც დაინახეთ ეს ჩამოვარდნილი ვარსკვლავი, როგორი იყო ეს თქვენი განცდა და გააგზავნოთ სპეციალურ საინფორმაციო ცენტრში, რომელშიც ეს ამას წყობს შეისწავლიან. And now you can, of course, ask, what has this to do with images? რა თქმა უნდა, გაგიჩნდებათ ასეთი კითხვა, რა აქვს ამას, რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს გამოსახულებასთან. That you understand that these falling stars are coming back again every year. რა თქმა უნდა, თქვენ იცით, რომ ალბათ ეს ვარსკვლავის სვენა ყოველ წელს მეორდება. This understanding scientifically was only possible in the beginning of the 19th century. მეცნიერულ დონეზე ამის გაგება შესაძლებელი იყო სადღაც მე-19 საუკუნეში. Before there was no theory which could explain what is it, where comes it from, and why it is returning. რადგან მანამდე ამ ფენომენთან დაკავშირებით და ვთქვათ იმასთან დაკავშირებით რატომ ხდება ეს ყველაფერი განმეორებით არანაირი თეორია არ არსებობდა. So there you see how strongly the ability to see is connected with things which are not directly affecting you. That you know that these falling stars are coming back is a knowledge which the whole society created in the last 200 years. It is out there, but you know it. ანუ ეს არის ის ცოდნა, რომელიც საზოგადოებამ ბოლო 200 წლის განმავლობაში შექმნა. შეიძლება ეს თქვენთან პირდაპირ კავშირში არ იყოს, მაგრამ ეს ცოდნა მაინც არსებობს. To continue, this is an image, it's nearly the original size of a photograph which I took, which is in a light box. ესე იგი ეს გამოსახულება თითქმის ორიგინალის ხელაა, რომელიც light box-ში იყო მოთავსებული. And that was hanging in this space. It was at a Documenta exhibited. The space has no window. What you see there are rocks. On these rocks are little plants. ეს ნამუშევარი გაკეთდა დოკუმენტასთვის და მოთავსებული იყო ოთახში, რომელსაც არ ჰქონდა ფანჯრები, რასაც აქ ხედავთ, ეს არის ესე იგი ქვის ნატეხები, რომლებზეც პატარა მცენარეებია გაზრდილი. And this photo was taken from one of the rocks. და ეს ფოტო გადაღებულია ერთ-ერთი ქვიდან. The whole time of the Documenta, for 3 months, the rocks were growing. The plants were growing. ეს მთელი ამ 3 თვის განმავლობაში, რაც გამოფენა მიმდინარეობდა, ეს მცენარეები იქ ღვივდებოდა. So this was the rock where I took the photo from in the beginning. ანუ ეს იყო ის ქვა, რომლის პერსპექტივიდანაც, რომელი მხრიდანაც გადავიღებ პირველად. And that was at the end. ეს იყო იგივე ქვა უკვე გამოფენის დასრულებისას. So coming back to the image in the back, it is very much composed like a traditional landscape painting, you know, where you have this kind of way how you compose in the foreground. If you want to keep a landscape so beautiful as you design it, you must stop this process. ესე იგი თუ რომ დაუბრუნდეთ ისევ იმ გამოსახულებას, რომელიც კედელზე იყო ჩამოკიდებული, ის იყო აგებული ძალიან ესეთი კლასიკური მეთოდით, როგორ ხდება ლანდშაფტური ნახატის გაკეთება. და თუ გინდათ რომ ეს სილამაზე რაღაცნაირად შეინარჩუნოთ, მაშინ უნდა მონახოთ ასევე ის მომენტი, როდესაც უნდა შეაჩეროთ ის. And this is what I'm also talking about. In the moment you make decisions about design of things, images you like, you dislike, you make decisions about control, power, security and everything else. და პრინციპში იმის თქმა მინდა რომ როდესაც თქვენ იღებთ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, თქვათ, როგორ დაამყაროთ კონტროლი ან როდის შეაჩეროთ ეს წამი, როდესაც გინდათ რაღაც გამოსახულება მიიღოთ, ეს არის ასევე დაკავშირებული იმ გადაწყვეტილებასთან, რომელიც შეეხება, ვთქვათ, იგივე კონტროლს, უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ. And this is part of a process of creativity and design all the time. ანუ ეს არის შემოქმედებითი პროცესის და რაღაცნაირად სტრუქტურის შექმნის, დიზაინის შექმნის პროცესის ნაწილი. In another project, I was trying to execute this on a bigger scale in a real landscape. სხვა ნამუშევარში შევეცადე რაღაცნაირად გამომეხატა ეს რეალური ლანდშაფტი. This is რეალური ხო. This is an image of a landscape in Scotland from the early 19th century. It's called Loch Lomond. ეს არის შოტლანდიაში გადაღებული ტბა არის ლემონდის.
A group of მე-19 artists საუკუნეშია გაკეთებული. were invited to do sculpture works in this park. It was designed as the National Park of Scotland in 2000. ესე იგი 2000 წელს ეს ადგილი გამოცხადდა ეროვნულ პარკად და ხელოვანები მოიწვიეს იქ სხვადასხვა სკულპტურების გასაკეთებლად. And in this national park there was a lot of activity going on. So there were trees cutted, new trees planted. And I asked, why are you doing this? ანუ ამ ეროვნულ პარკში ძალიან ბევრი რამე ხდებოდა, ვთქვათ, იჭრებოდა ხეები, ახალ ხეებს რგავდნენ და დავსვეთ ესეთ შეკითხვა, რომ რატო აკეთებთ ამ ყველაფერს. And they said, we want the landscape to look more Scottish. და პასუხი იყო ასეთი, რომ გვინდა რომ ლანდშაფტი უფრო შოტლანდიურად გამოიყურებოდეს. And I asked, well, what do you mean by looking more Scottish? და ნუ საინტერესო იყო, რას გულისხმობდნენ ამით. Okay, we have original trees, what we want, and we need also that it looks a little bit similar like that. ანუ ნიშნავს ეს იმას, რომ ის ხეები დარგონ ისევ, რომლებიც ადრე იყო და ვთქვათ ეს რაღაცნაირად ლანდშაფტი ამას დაამსგავსონ ამ ნახატს. And then I asked, what are people doing if they come to the landscape? Because when I was in Scotland, it was raining all the time. და ნუ დამაინტერესა, რას აკეთებენ ადამიანები, როდესაც ესე ბუნებაში გადიან, იმიტომ რომ მე რო შოტლანდიაში ვიყავი, მაშინ სულ წვიმდა გადაუღებლად. They said hiking and barbecue. და ნუ პასუხი იყო ესეთი, რომ ზირთად დადიან ფეხით, სეირნობენ და ასევე წვავენ მწვადებს. And I asked, how do you barbecue while it is raining? წვიმაში მწვადები რანაირად ხდება? And they said, oh, we have waterproof matches. და მითხრეს, რომ ჩვენ ეს წყალ And then I said, okay, I would like to combine these two processes, producing waterproof matches and taking trees down and planting trees. ანუ ძალიან დამაინტერესა რაღაცნაირად საინტერესო იყო ჩემთვის დამეკავშირებინა ერთმანეთთან ეს ორი პროცესი როგორ შეიძლება თან აწარმოებდე წყალგამძლე ასანს და თან ამავე დროს ხეებს ჭრიდე და მე რგავდე. So I asked them if they want to take down the trees at this site as well. And they said yes, because we want to clear the view to the sea, to the lake. And I said, can I get the wood? And then they gave me the wood. ანუ დამაინტერესა ვთქვათ ამ კონკრეტულ ადგილასაც, სადაც ვიმყოფებოდი, აპირებდნენ თუ არა ხეების მოჭრას და აღმოჩნდა რომ ხეებს ჭრიან იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ხედი გააუმჯობესონ და ტბა უკეთესად გამოჩნდეს. მაშინ ვთხოვე რომ ეს ხე ჩემთვის მოეცადა და დამთანხმდა. And then I used the wood to produce waterproof matches. და ეს ხე გამოვიყენე იმისთვის, რომ წყალგამძლე ასანთი გამეკეთებინა. And they are sold in the places all over the national park, in the souvenir stores, that when you want to do barbecue, you can buy the waterproof matches. და ნუ მთელ ამ ეროვნულ პარკში სუვენირად იყიდება და ასე რომ თუ მოგინდებათ ვთქვათ მწვადების შეწვა შეგიძლიათ გამოიყენო. And this is on the, then you got a waterproof matchbox, which is missing here because the security at the airport took it. And then you had this little fold-out, which shows you the site where the wood came from, how it looks now. And we calculated every year how much wood was consumed by matches, how many matches were sold, how many wood people consumed for a barbecue. ანუ ეს ასანთის კოლოფი დაწეპებულია ჩვეულებრივ, როდესაც იყიდება ამ ბუკლეტზე, ხა სამწუხაროდ აეროპორტის უსაფრთხოებამ ჩამომართვა. It's a little bit like this thing here. You see one tree, then how many matches, and we planted for each tree which was consumed 2 new trees in another place where they wanted to have a new wood. და ნუ აქ არის მოთხრობილი მთელი ისტორია იმის შესახებ, თქვათ ზუსტად რა ადგილას მოიჭრა ეს ხე, როგორ გამოიყურება ეს ხედი და თქვათ ყველა მოჭრილი ხისთვის ორი ხე დავდგეთ რაღაცა სხვა ადგილას. So what I wanted to do with this project is that you can see the effect of your participating in the consumption, how you change things. ანუ ამ პროექტით მე მინდოდა რაღაცნაირად მეჩვენებინა, რომ როდესაც მონაწილეობთ მოხმარების პროცესში რა ხდება სინამდვილეში. This was, of course, something which started with an image and the idea that landscape should look like images. The reason is very simple. The only industry in this area is tourism. ესე იგი ეს იყო დაკავშირებული ასევე იმასთან, როგორ გვინდა რომ გამოიყურებოდეს გამოსახულება, გვინდა თუ არა რომ ვთქვათ ის რეალური ბუნება რაც არსებობს რაღაცნაირად დაემსგავსოს უკვე ვიზუალურ არსებულ გამოსახულებას. საქმე იმაშია რომ ამ რეგიონში ერთადერთი შემოსავლის წყარო არის ტურიზმი. And tourism is consuming landscape.
და ტურიზმი კი ძალიან აქტიურად მოიხმარს ლანდშაფტს. And so the landscape is designed for consumption. შესაბამისად, ლანდშაფტი იმისთვის არის, რომ ის მოიხმარო. This process took over around 2,000 cities. ამ პროცესს შეეწირა დაახლოებით 2000 ქალაქი. Today, Paris is a landscape ready for consumption. დღეს მაგალითად პარიზი გადაქცეულია ლანდშაფტად, რომელიც მზად არის მოხმარებისთვის. So this process is going on, and it is because this is a big kind of economical phenomenon. It is not a choice by I like it or I dislike it. ანუ ეს პროცესი ახლაც მიმდინარეობს და ეს არის ძალიან დიდი ეკონომიკური ფენომენი. არ არის პირდაპირ კავშირში იმასთან, თქვათ ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს. And not talking only about the outside, we could talk about also ourselves. I was invited for a show which was happening in a shopping mall. შეგვიძლია ახლა გადავიდეთ კიდევ ერთ სხვა პროექტზე. ეს იყო პროექტი, რომელიც განხორციელდა სავაჭრო ცენტრში. And I proposed that I would like to establish a hairdresser saloon მე შევთავაზე რომ გაგვეკეთებინა ესეთი საპარიკმახერო სალონი, where you could dye your hair for free. სადაც თმის შეღებვა შესაძლებელი იქნებოდა უფასოდ. The only condition was that I could take a photo of you before and after. ერთადერთი პირობა იყო, რომ შეძლოთ ფოტო გადაიღოთ, როგორ გამოიყურებოდი მანამდე და შემდეგ. That I'm allowed to use the photos for different purposes. და უფლება მექნებოდა ეს ფოტოები სხვადასხვა მიზნით გამომეყენებინა. So this is the hairdresser saloon. The project was called Blonde. ესე იგი ამ პროექტს ერქვა ქერათმიანი, ბლონდი. And what you see in the front is a little exhibition about blonde hair and art, in contemporary art. ეს არის პატარა გამოფენა, ასე ვთქვათ, რომელიც ყველა რაღაცნაირად დაკავშირებულია თმის შეღებვასთან და სილამაზის სალონებთან. The exhibition was easily done because I just copied some books and then I framed it and presented there. ანუ გამოფენის გაკეთება თავისთავად ძალიან მარტივი იყო, რადგან ეს გამოსახულებები წიგნებიდან ამოვიღე და ჯარშოებში ჩავსვი და გავაგზავნე. Yes, and the blonde lady was blonding the people, and so we had a huge line of people, and that was the project. What happened? ანუ ეს ქალი, ეს ქერათმიანი ქალი იყო პარიკმახე, რომელიც თმას უღებავდა ხალხს და საკმაოდ ეს გრძელი რიგი დადგა ხალხის. So these are some of the examples. ეს რამდენიმე მაგალითი. And I use these images when I'm sometimes invited to design things. და ამ გამოსახულებებს ხანდახან ვიყენებ, როდესაც მჭირდება რაღაცების დიზაინის გაკეთება. So for some friends, they have a band and they ask me to design their new record. So I use this as the cover for the record and also as the tour poster. So they were all the time using that for announcing their concerts. მაგალითად, ჩემს მეგობრებს რაღაც ბენდი აქვთ და როდესაც ჭირდებოდა, თქვათ, დისკის ზედან მხარის გაკეთება, გამოვიყენე ეს იმიჯი, ამ პლაკატებათაც იყენებენ ხოლმე. And it was quite a nice project because the people who arrived were a bit in the beginning not knowing, and when they left, they were quite happy. საკმაოდ კარგი ესეც სასიამოვნო პროექტი იყო, რადგან თავიდან ეს ხალხი ვინც მოდიოდა, არ იყვნენ ზუსტად დარწმუნებული იმაში, რა მოხდებოდა, მაგრამ მე რომ მიდიოდნენ, საკმაოდ კარგ ხასიათზე იყვნენ, ბედნიერები იყვნენ. You could also, if you want, dive into this project because the first offers for dyeing hair was in a department store in Paris in the mid-19th century. So the huge department stores were starting to offer that to their clients to make them consuming. ანუ თავისთავად ეს ფენომენი თმის შეღებვის პარიზში დაიწყო, სადღაც მე-19 საუკუნეში დაიწყეს ესეთ დიდ მაღაზიებში, სუპერმარკეტები. Before blonde was a sign of godness. Before blonde was a sign of godness. That's why Elizabeth, for example, dyed her hair so much that she got poisoned by this. ანუ თავდაპირველად ეს რაღაცა ქერათმები დაკავშირებული იყო ღვთაებრიობასთან და თქვათ იგივე დედოფალი ელიზაბეტი ძალიან ბევრი იღება თმა, რომ ამფერი ქონდა და ბოლოს იმდენი იქნა რომ მოიწამლა. So in the 19th century, the mass production could totally change the whole thing. ანუ მე-19 საუკუნეში თმის საღებავის გამოჩენამ და მასიურმა მოხმარებამ შეცვალა მთლიანად მთელი კონცეფცია. We had a magazine 5 or 6 years ago which was called Blonde. It was a funny magazine which was only about total nonsense. ესე იგი 5-6 წლის წინ in Germany. In Germany, yeah. გერმანიაში არსებობდა ესეთი ჟურნალი, რომელსაც ერქვა ქერათმიანი და აბსოლუტურად სრულ სისულელეს აქვეყნებდნენ. So you see how things are transforming.
ანუ ნახედავთ როგორ იცვლება ყველაფერი. Yeah, and this is also about what I was saying in the beginning. The concept of the image, what also has to do how you want to be seen by somebody else. ანუ ისევ იმას რომ დაუბრუნდეთ, რაც თავიდან ვახსენებ, თქვათ ეს კონცეფცია გამოსახულების იმასთანაც არის დაკავშირებული, როგორ გინდათ რომ სხვები თქვენ გხედავდნენ. This is a work which I did around 2000 when the Vogue magazine was coming out with a cover for the new millennium, just with a mirror cover, and that was the cover. It said, the new body, the new clothes, the new you. ანუ ეს გავაკეთე დაახლოებით 2000 წელს, როდესაც Vogue აქვეყნებდა ახალ ნომერს, სადღაც 1000 წლეულის მიჯნაზე და ის ასახავდა სარკეს, რომელზეც იყო ესეთ წარწერა ახალი სხეული, ახალი ტანსაცმელი და ახალი თქვენ. I put it on two mirrors, which are hanging, so you could go there and do exactly what the people thought, that you are on the cover of Vogue. და ნუ გავაკეთეთ ეს რაღაც ესეთ სარკისებური არეკვლის ეფექტი ქონდა და შეგეძლოთ მისულიყავით კედელთან, სადაც ჩამოკიდებულიყავით და ნახავდით თქვენ თავს როგორც ამ ყდაზე გამოსახულს. Why I put two mirrors? ანუ რატომ ავიღეთ ორი სარკე? When you want to put yourself on this cover of Vogue, it is not possible that you can see the cover and you see yourself at the same time. ანუ როდესაც თქვენ გინდათ რომ თქვენ გამოჩნდეთ ამ ყდაზე, შეუძლებელია რომ ერთდროულად დაინახოთ ყდაც და თქვენ თავიც. You can focus on yourself or you can read, but you cannot see yourself on the cover. ან თქვენ შეგიძლიათ ან თქვენ თავი დაინახოთ, ან წარწერები წაიკითხოთ. What means you need all the time a third element, another person. ანუ ამ შემთხვევაში ყოველთვის მუდმივად გჭირდებათ მესამე ელემენტი, ანუ კიდევ ერთი ადამიანი. So that means an image is all the time the appearance of another person. ანუ გამოსახულება ყოველთვის არის ვიღაცა დამატებითი ადამიანი. So you can go through psychoanalysis, you can go through theory of images, you call it a triangulation. ანუ ამას ქვია რაღაცნაირად ესე გასამება, ხო, ასე ვთქვათ. That means you, the image, and through the perception, a third person is there. ანუ თქვენ ეს გამოსახულება და ამ აღქმის საშუალებით გაჩენილი კიდევ მესამე ადამიანი. Sounds abstract, but everybody knows. When you dress, you think about how you will be seen. ანუ ცოტა აბსტრაქტულად კი ჟღერს, მაგრამ როდესაც თქვენ იმოსებით, ყოველთვის ფიქრობთ იმაზე, როგორ გამოიყურებით სხვებისთვის. So this is the third. ანუ ეს არის სწორედ ის მესამე ადამიანი. Also, when you think about if this is good or bad, what are you doing, you think about somebody who is judging it. ანუ იგივე რომ ავიღოთ, როდესაც თქვენ ფიქრობთ იმაზე, რასაც აკეთებთ, კარგია თუ ცუდი, ყოველთვის ფიქრობთ ვიღაცა სხვა ადამიანზე, რომელიც ამას შეაფასებს. As we can say, only with three culture starts. Free culture starts. Only with three culture starts. 1, 2, 3. ანუ კულტურა იწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სამი ერთეული გამოჩნდება. So this is a little book. When you think about images like that way, one question is how new things are coming into the world. ანუ როდესაც ასეთ გამოსახულებებზე ფიქრობთ, ყოველთვის ისმის კითხვა როგორ ჩნდება ახალი რამეები სამყაროში. If you are surrounded already by everything what is there, it is offered to you to make your choice of consumerism. You just buy. What is the new? How can you do something? ანუ როდესაც თქვენ გარშემორტყმული ხართ ძალიან დიდი რაოდენობით საგნების, თქვენ უკვე გადადიხართ მოხმარებაზე და გაქვთ არჩევანი, ირჩევთ იმას, რაც უკვე არსებობს, მაგრამ საიდან ჩნდება ეს ახალი რაღაცეები. So around 2000 I was very occupied with these questions of consumerism because I grew up in the East and the 90s were for me the discovery of a culture which is based on consumerism. ანუ ეს მომხმარებლობის საკითხი ჩემთვის 2000-იან წლებში ძალიან აქტუალური იყო, რადგან მე თვითონ აღმოსავლეთ გერმანიაში გავიზარდე და შესაბამისად 90-იან წლებიდან მოყოლებული ამ ყველაფერმა ჩემთვის სხვა განზომილება მიიღო. And how can you navigate in such a culture? How can you find a place for yourself? How do you deal with it? ანუ როგორ შეიძლება ნავიგაცია მოახდინოთ რაღაცნაირად ასეთ კულტურაში, სად შეიძლება თქვენი თავი იპოვოთ და როგორ შეიძლება მასთან იურთიერთოთ. And I was invited to a show in Stockholm with the title What If? დამპატიჟეს ერთ-ერთ გამოფენაზე სტოკჰოლმში, რომ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად, რომელსაც ერქვა რა მოხდება რომ. And I produced this book, but every visitor of the show got like, you know, when you have a very elaborate
advertisement thing for new products, like when Levi's launching new jeans, then they produce very nice things and give it for free with some magazines. და ესეთი წიგნი გავაკეთე ამ პროექტისთვის, რომელიც უფასოდ ურიგდებოდა დამთვალიერებლებს და ნუ ეს ისეთივე მოვლენა იყო, როგორც თქვათ, რომელიმე ცნობილი ფირმა, თქვათ იგივე ლევისი რომ ავიღოთ, როდესაც ის აკეთებს ახალ კოლექციას, საკმაოდ კარგად ფუთავს მას, უშვებს რაღაცა ბუკლეტს, რომელსაც მე The title is Still Leben, Still Life. ამისი ესე იგი სათაური არის ნატურმორტი. And what you have inside are still lives, but in descriptions. ნუ შეიძლება იყოს რაღაცნაირად ესეთი წყნარი, მშვიდი ცხოვრება აღწერილობითი, თუ რომ So up there is a category called space, and you find the name of a building of a famous architectural icon, which is mostly used for photo shooting. This is here now the Philip Johnson House in New Canaan, the Glass Pavilion. Left is human, so it's a description of people and how they are dressed, what you find in fashion magazines. But you see what it is, the top from that and from this designer and this kind of blah, blah, blah. And the third is object and tools, is a description of objects, books, records, what you can see in this space. So I don't know about you, but yeah. ანუ გვერდზე აქ არის სამი სხვადასხვა კატეგორიათ არის დაყოფილი. ყველაფერი ერთი არის თქვათ იგივე სივრცე, რომელიც აღწერს რაღაც არქიტექტურულ ნიმუშს, ერთ-ერთ ცნობილ არქიტექტურულ ნიმუშს. მეორე არის თქვათ ადამიანები შუაში და აქეთ ამ მხარეს ყვითელ მხარეს არის აღწერილი თქვათ რა აცვიათ ადამიანებს როგორ გამოიყურებიან. მესამე ეს არის რაღაცა ობიექტები და ინსტრუმენტები. So they had several of these still lifes, there were 7 of them. ანუ სხვა კატეგორიებად იყო დაყოფილი შიგნიცა. The pages were perforated. ანუ ეს გვერდები იყო იმგვარად გაკეთებული, You could open it up like this. And like in a children book, you could find your own combination. და შეგეძლოთ სხვა კომბინაციების აწყობა. So it's a little bit like one example how you can navigate. You create a style. ანუ თქვენ რაღაცნაირად ქმნით სტილს და უკვე შეგიძლიათ მასში ნავიგაცია. And you don't need to read, you can also just choose colors. არ არის აუცილებელი რომ მაინდა-მაინც შინაარსი წაიკითხოთ რა წერია, შეგიძლიათ ფერების კომბინირებითაც დაკმაყოფილდეთ. So another work around that time was the big Nike Air Max sneaker. ერთ-ერთი ნამუშევარი კიდე რომელიც ამ პერიოდში გავაკეთე, ეს იყო ესეთი Nike-ის ბოტასი. At that time it was the brand new thing, nearly every curator in the art world had it. მაშინ ეს ძალიან ახალი რამე იყო და თითქმის ყველა კურატორს ჰქონდა. There's a nice work by Elmgreen and Truckset, artist from Sweden. არის ძალიან კარგი ნამუშევარი შვედი ხელოვანის. And it's a pile of sneakers. And it's called The Curators. ესეთი წვილი არის, ეს ფეხსაცმელების მოცემული და ქვია კურატორები. You have this phenomena that you have curators who curate shows, criticism, Marxist, whatever, but they are very well dressed. And so you see that they shop there where they criticize. ანუ ეს კურატორები პრინციპში ძალიან კარგ ადგილებში დადიან საყიდლებზე და პრინციპში ისეთ რაღაცებს ყიდულობენ, რასაც თვითონ კრიტიკის ქარცეცხლშიც ატარებენ ხოლმე. And this sneaker it's like an air sculpture. You can move it with your hand around, and it's made for the children. You can go inside, it's like a sofa, so you can play with it. ანუ ეს ნამუშევარი საკმაოდ ისეთი მსუბუქი იყო, შესაძლებელია ვთქვათ მისი ესე ხელის მიწოლით გადაადგილება გასაბერია, ხო როგორც ვთქვი. და შეიძლება ვთქვათ შიგნით ბავშვებისთვის შეძრომა და And there is a text on the wall surrounding this object. ამ ნამუშევრის გარშემო არსებულ კედლებზე არის ტექსტები. And when you want to read it, you have to start the first line and you have to go to the end through several spaces. და თუ გინდათ რომ ის წაიკითხოთ, ესე წრიულად უნდა იტრიალოთ და ერთი კედლიდან მეორეზე გრძელდება ეს წინადადება. And then you go back to the second line, and so you circulate around the sneaker. ანუ ესე წრიულად მოძრაობთ და ერთი ხაზიდან შემდეგ ხაზზე გადადიხართ. It's a text by Sadie Smith. ეს არის Sadie Smith-ის ტექსტი. And Sadie Smith was writing
this text for a magazine called Face magazine, ეს ტექსტი დაიწერა ჟურნალისტვის, რომელსაც ქვია სახე, which was the magazine founded in the 90s in London and was the first magazine where design, fashion, lifestyle and art were presented as one thing together. ეს ჟურნალი პირველად 90-იან წლებში გამოიცა ლონდონში და იყო პირველი იმ თვალსაზრისით, რომ მასში გაერთიანებული იყო მოდა, დიზაინი, ხელოვნება და მეოთხე რა იყო? It is what you have today when you go to collectors' houses. They use art as a lifestyle. და ცხოვრების წესი, ასე ვთქვათ. და ეხლა ეს უკვე ბუნებრივი მოვლენად იქცა, რადგან როდესაც ნახულობთ ამ ჟურნალებში ეს ცხოვრების წესი ძალიან კარგად არის ხოლმე აღწერილი. This started in the early 90s. This was not there before like that you had a magazine which want to sell masses of copies and things that people are interested in what painting is hanging at your wall. ანუ ეს მართალია ეხლა ჩვეულებრივ მოვლენად ითვლება, მაგრამ 90-იან წლებამდე ესეთი ჟურნალები არ არსებობდა, როდესაც ძალიან დიდი ტირაჟით იყიდებოდა და თქვათ მოგითხრობდათ იმაზე, ნახატი როგორ კიდია კედელზე საკმაოდ. And the magazine had a birthday. It was, I think, the 10th anniversary. დაბადების დღე იყო, იუბილეი იყო უბრალოდ ამ ჟურნალის, მე მგონი მე-10 წელი იყო მისი გამოცემიდან. So they invited people who were helping them, who were writing for them, and also Sadie Smith. And she sent a small text. და სწორედ ამ იუბილესთვის დაპატიჟეს ხელოვანები, რომლებიც მანამდე მათთვის წერდნენ და Sadie Smith-მაც რაღაც ესეთი პატარა ტექსტი გააგზავნა. And the text was about why do you consume what you consume? ტექსტი იყო იმის შესახებ, რატომ მოიხმართ იმას, რასაც მოიხმართ. And at the end of the text, she is saying, you want the new sneakers of Nike. And don't tell me different, you really want them. Don't tell me different? Yeah, don't tell me different. That's a rhetorical question in the text, So. და ტექსტი ტავდებოდა ესე, რომ თქვენ გინდათ ახალი Nike-ის ბოტასების ყიდვა და არ მითხრათ რატომ, მაგრამ გინდათ. And why do you want them? და თავდებოდა ესე კითხვით, რაში გჭირდებათ? რატომ გინდათ? Because they are beautiful, because they are art. იმიტომ რომ ისინი ლამაზია, იმიტომ რომ ეს არის ხელოვნების ნიმუში. And the good news is you will get them. და კარგი ახალი ამბავი არის ის, რომ თქვენ შეძლებთ მათ ყიდვა. Despite their lifespan and the children who made them. მიუხედავად იმისა, ვთქვათ რა არსებობის ხანგრძლივობა, რამდენხანს გეყოფათ, გაყვებათ ის და მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვების შრომა არის გამოყენებული მათ დამზადებაში. And the last sentence is what you see it down there. And as we have learned these 20 years, art makes you doing shit like that 9 times out of 10. და ბოლო წინადადება იყო ზუსტად ის, რასაც ხედავთ იქ სულ ქვედა ხაზზე, რომ როგორც ბოლო 20 წლის განმავლობაში გავიგეთ, დავადგინეთ, ხელოვნება გაიძულებთ თქვენ ასეთი საძაგლობების გაკეთებას და 9 შემთხვევაში 10-დან თქვენ ასე მოიქცევით. The interesting thing is that text was published in Face magazine. საინტერესოა, რომ ამ ჟურნალმა გამოაქვეყნა ტექსტი. It was exactly there published where it is happening. და ზუსტად იქ გამოაქვეყნა, სადაც ეს ხდებოდა. And this I found interesting, that you're not outside. You're inside that what you are criticizing. და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო იმის ნახვა, რომ თქვათ გამოაქვეყნეს იმის შიგნით და გამოაქვეყნა თვითონ იმ გამოცემამ, რომელსაც ეს კრიტიკაც ნაწილობრივ ეხებოდა კიდევაც. So, and at that time I made a small sticker, which was a design for a newspaper in Germany, Die Zeit. ესეთი სტიკერი დავამზადე იმ პერიოდში გაზეთისთვის, რომელსაც ქვია Zeit, დრო. And they asked artists about an image for the new millennium. და ისინი ხელოვანებს თხოვდნენ, რომ დაემზადებინათ ახალი 1000 წლეულისთვის რაღაც ესეთი გამოსახულება. And I gave them this, and they reproduced it. და სწორედ ეს სტიკერი დავამზადე. And it is two things, enjoy and survive. And you can read it differently. You can read enjoy how you survive, or survive how you enjoy. და აქ წერია სულ ორი სიტყვა. ერთი არის რომ ისიამოვნეთ და მეორე არის რომ რაღაცნაირად გადარჩით. და ბევრნაირად შეიძლება წაკითხვა იმის მიხედვით, თქვათ რომელ სიტყვას აირჩევთ პირველს, ხო? So this kind of double nature I'm very interested in. This is a still from Batman, where
Michelle Pfeiffer is playing Catwoman. And in the beginning, she is a very nice secretary. ეს არის ერთ-ერთი კადრი ფილმიდან ბეტმენი, მიშელ ფაიფერი თამაშობს იქ ქალ კატას და ნუ თავიდან ძალიან ესეც სასიამოვნო ქალი არის, ჩვეულებრივი მდივანი. And at her house where she is living, she has this nice thing at the wall. Hello there. კედელზე, რომელშიც იმ სახლში სადაც ცხოვრობს, კედელზე აქვს ესეთი განათება გაკეთებული, გამარჯობა თეატრო. And then she is discovering that her boss. Hello there. Hello there. Oh, sorry, I thought hello there. უკაცრავად. არ სწორად წავიკითხე, გამარჯობა. And then she is discovering that her boss is really a bad guy. და მე უცოდ აღმოაჩენს, რომ მისი უფროსი არის ნამდვილად ძალიან ცუდი ადამიანი. And he is throwing her out of the window. He is throwing her out of the window. Okay. და ფანჯრიდან გადააგდებს ამ ქალს. And she is not dying because a lot of cats are helping her. არ მოკვდება, იმიტომ რომ კატის ბუნება, ასე ვთქვათ, გადაარჩენს კატები. And then she is Catwoman. And თუნდაც გადაიქცევა ქალკატად. And then she's coming home. დაბრუნდება სახლში. And passing by Hello There and taking a bottle of whiskey and smashes 2 letters. და როდესაც სახლში დაბრუნდება და ჩაუვლის ამ წარწერას, ვისკის ბოთლს აიღებს, ესვრის და 200-ს გააფუჭებს. Hell here. და გამოდის აქ არის ჯოჯოხეთი. So I recreated this sign and the T and the O, they are blinking. So, and this was for an exhibition. I installed it outside my gallery. So. ანუ ეს აღვადგინე ეს ნამუშევარიო და ისეთი ანათებდაო, ციმციმებდა, ასე ვთქვათ და გამოფენის გალერეის გარეთ გავაკეთე. And now the collector, Mr. Flick, has it at his private house. და ერთ-ერთმა კოლექციონერმა იყიდა ალბათ და თავის სახლში უკიდია. So this is a little bit the way how you can deal with things, and the methodology behind it is quotation, how you quote. And this is another piece of work where I want to illustrate in a more playful way. It's a labyrinth which I created for a park near Paris in Saint-Denis. ესე იგი ეს წინა ნამუშევარი ყველაფერი ესახებოდა იმას, თქვათ, მეთოდოლოგიას, როგორ იყენებთ, როგორ ახდენთ რაღაცის ციტირებას, ხო? ეს ნამუშევარი, რომელსაც ახლა ხედავთ, არის პარიზთან ახლოს გაკეთდა, სენ-დენიში, არის ესეთი ლაბირინთი. And Saint-Denis, now it's quite famous, unfortunately, because there's the Ile-de-France. There is all these kind of things about the discussion, what's happening about refugees, terrorist attacks. Saint-Denis is a district where a lot of immigrants are living. ანუ ეს რაიონი ახლა საკმაოდ ცნობილი გახდა ემიგრანტების წყალობით, ძალიან ბევრი დისკუსია მიმდინარეობს ტერორიზმთან დაკავშირებით. And they host art exhibitions in a huge park every 2 years. They invite international artists to do sculptures. და ყოველ მეორე წელს საერთაშორისო მეგობრობიდან, ასე ვთქვათ, იწვევენ ხოლმე ხელოვანებს, რომ ამ რაღაც უზარმაზარ პარკში გააკეთონ თავისი სკულპტურები. And they do it because a lot of the people there don't have money to go for holidays. They spend with their kids the holidays mostly in this park. და ძალიან ბევრი ხალხი, რომელიც იქ ცხოვრობს, საკმაოდ ესეთი ღარიბები არიან, არ აქვთ იმდენი ფული, რომ შვილებთან ერთად დასასვენებლად წავიდნენ და ძალიან ბევრ დროს ატარებენ ამ პარკში. And there is a bit of joke in Paris. What is green and black? What is green and black? პარიზში არსებობს ესეთი ხუმრობა, რა არის მწვანე და შავი. It's a street cleaner. ეს არის ქუჩის დამლაგებელი. So what I did, I collected these street cleaning brushes, which are imitating hedges. შევაგროვეო ეს მწვანე ფორმის ისინი, რა ქვია, ცოცხები. And the French have a big tradition of labyrinths in Baroque times. So I created this labyrinth. I just turned it upside down and then you have this labyrinth. და ამ ცოცხებისგან ფრანგებს აქვს ძალიან დიდი ტრადიცია ლაბირინთების შექმნის და ამ ცოცხებისგან შევქმენი ესეთი ლაბირინთი. So it is a design which I found in a Baroque labyrinth book, but I changed it a bit. You see it has 2 entrances. ანუ ბაროკოს პერიოდის ლაბირინთების წიგნში მოვნახე თვითონ ეს განლაგება როგორი იყო ამ ლაბირინთის და პატარა ცვლილებები შევიტანე. ორი შესასვლელია. So I made
them, in the original one is closed. There's a hatch. You have only one entrance in the original one. ასეთი ლაბირინთის ორიგინალში მხოლოდ ერთი შესასვლელი იყო, მეორე დაკეტილი. So you could play around there and whatever, and was quite successful. A lot of kids like it, and you see now there's black and green again. ანუ საკმაოდ ეს წარმატებული აღმოჩნდა ეს პროექტი, ბავშვებს ძალიან მოეწონათ, თამაშობდნენ და როგორც ხედავთ, ისევ რაღაცნაირად მივედით ამ მწვანე და შავი ფერის კომბინაციამდე. When you think you have a choice that you start the entrance there, you find out at the end that you just guided through the whole thing and you don't have really a choice. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ორი შესასვლელია, ბოლოს და ბოლოს რაღაცნაირად ერკვევით იმაში, რომ ძალიან დიდი არჩევანიც არა გაქვთ. This labyrinth is designed that you have the maximum way on a certain field you can walk. ანუ ეს ლაბირინთი ისე არის აწყობილი, რომ ძალიან მაქსიმალური მანძილის გავლა გიწევთ იმისთვის, რომ იქიდან გამოხვიდეთ. IKEA is designed like that. მაგალითად IKEA არის ესე აგებული თვითონ მაღაზია. Till 2000, IKEA was not giving you a map of their place. ესე იგი 2000 წლამდე მაღაზიაში არ გიჩვენებდნენ ხოლმე გეგმას, როგორი არის განლაგება. Now they do. განყოფილებების. ეხლა ეს შეიცვალა. The design of department stores is all the time that it made you staying so long as possible in there. და ჩვეულებრივ ესე დიდი მაღაზიების აგებულება ისე არის გაკეთებული, რომ რაც შეიძლება დიდხანს დარჩეთ შიგნით. In airports you have the same phenomena with duty free now. აეროპორტებში duty free მაღაზიებშიც იგივე You have to go first through duty free to reach a gate. იმისათვის რომ მიაღწიოთ გასასვლელ კარებამდე, ჩასხდომის კარებამდე ჯერ მაღაზია უნდა გაიაროთ. This is another quotation. I was invited to an exhibition in Sharjah in the Emirates, the Arab Emirates. ესეც კიდევ ერთ-ერთი ციტატა, ეს ნამუშევარი გაკეთდა არაბეთის ემირატებში. And they wanted me to make a sculpture for this street here. უნდათ რომ ამ ქუჩისთვის გაგვეკეთებინა სკულპტურა. The street is between two houses of the museum. ეს ქუჩა მოთავსებულია მუზეუმის ორ შენობას შორის. And now we have to switch off the light a bit because it is really dark. You can't see what. I don't know if you see the street light here. არ ვიცი რამდენად ჩანს, მაგრამ აქ არის ესეთი. It's a street light like from the 19th century. მე-19 საუკუნის. Like Paris or Berlin or London. და ისე გამოიყურება როგორც თქვათ ქუჩის განათება იყო პარიზში, ბერლინში ან ლონდონში. And you have such street lights over places and there are no buildings. They are just streets and street lights. და არსებობს ქუჩები, სადაც შენობები არ არის, მაგრამ არის ასეთი განათებები. And this is because when you go there and you see how the design of the new streets in the Emirates is done, they quote what they think which is nice, beautiful, modern and an exclusive style of Europe. და რომ ნახოთ, თქვათ ეს ქუჩები, ახალი ქუჩები, რომელსაც ემირატებში აშენებენ, ძალიან ხშირად ისინი ახდენენ იმ ქუჩების ციტირებას, იმ ქუჩების გადმოღებას, რომელიც მათი აზრით ევროპაში ძალიან ლამაზია. When I was there was a railway station opened up, renovated as a shopping mall, like a 19th century railway station, renovated shopping mall. You have this in Barcelona, you have it everywhere, that this 19th century architecture are renovated and you have shopping malls, markets and all these things. That happened and they asked Britney Spears to come for the opening and the only ესე იგი, როდესაც იქ ვიყავი, ზუსტად მაშინ მე-19 საუკუნის შენობა, რკინიგზის სადგურის შენობა გადააკეთეს მაღაზიად, დიდ მაღაზიად და ნუ ეს ევროპაში პრინციპში ბუნებრივი მოვლენაა, საკმაოდ ხშირად ხდება იგივე ესპანეთში, როდესაც ესეთი შენობების გამოყენება ხდება და გახსნას დაპატეჟესო ბრიტნი სპირსი. The only thing is they never had railways. ერთადერთი პრობლემა ისაა, რომ რკინიგზა არ აქვთ. არ ქონიათ არასოდეს. So they built a railway station looking like the 19th century. ანუ აშენეს რკინიგზის As a new სადგურის building. შენობა, რომელიც მე-19 საუკუნის შენობას გავდა. To get the იმ image სტილში იყო გაკეთებული. how it should be. იმისთვის რომ ენახათ ეს როგორი ეჩვენებინათ ხალხისთვის ეს როგორი უნდა ყოფილიყო. And then I thought, okay, I asked how big is my production budget, and then they
said, okay, it's like some €1,000. And I said, okay, give it to me. And და როდესაც ამ ნამუშევრის გაკეთება მთხოვესო, ვიკითხე რამ ხელა არის თქვა ბიუჯეტი, რამდენი ფულის გამოყენება შემიძლია მის გასაკეთებლად, მითხრეს რაღაც თანხა, რამდენიმე 1000 евро და მოვითხოვე რომ მოეცათ ჩემს. I went to Italy, to Naples. წავედი იტალიაში, ნეაპოლში. Went to a street where there's clothes were hanging for trying. და ვნახე ეს ქუჩა, რომელზეც სარეცხია ესე გაფენილი. And bought all the clothes there. და ვიყიდე მთელი ტანსაცმელი რაც იმ ქუჩაზე ეკიდე. And hang them there. და ჩამოვკიდე აქ. Before, nobody was walking through this street. After that, it was very packed. მანამდე ამ ქუჩაზე არავინ არ დადიოდა საერთოდ და მის მე რაც ეს გავაკეთე ძალიან მოიმატა ხალხის რაოდენობა. People told me it is forbidden in the Emirates to hang this. It's forbidden to try your clothes like that. და მითხრესო რომ თქვა ქუჩაში ესე სარეცხის გაფენა და გაშრობა ემირატებში აკრძალულია. There was also a Quran school next to it. They were walking every day under it. And there was also female underwear. ანუ ქალების საცვლებიც იყო და ნუ. So this is how you can play with it. Another thing when I say about quotation, this is in Ramallah, the University of Ramallah, at a book stand there. And I was invited for an exhibition there. And when you go to Ramallah, you are very aware of the conflict between the Palestinians and the Israelis. ესე იგი ეს ნამუშევარიც ასევე ციტირებას შეეხება, გაკეთებულია რამალაში და რა თქმა უნდა რამალაში როდესაც ჩადიხართ სამუშაოდ, იცით იმ კონფლიქტის შესახებაც, რომელიც პალესტინასა და ისრაელს შორის არის. So I was thinking quite long, what can I do without starting to get into the battle? ანუ ძალიან დიდხანს ფიქრობდი იმის შესახებ, თქვა რა შეიძლება გამეკეთებინა. And then I was doing some research about the texts of Sigmund Freud in Arab. და ჩავატარე კვლევა, ეს კვლევა ეხებოდა ზიგმუნდ ფროიდის ტექსტებს, რომელიც არაბულ ენაზე იყო გამოცემული. They are not translated into Arab or very rarely. ესე იგი თითქმის არ არის გადათარგმნილი არაბულ ენაზე, ან ძალიან იშვიათობას წარმოადგენს. The reason has two reasons. One reason is that most people who are educated are wealthy people, and they travel and they read French or English. ანუ ამისი ორი მიზეზი არსებობს. ერთი ის, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული განათლება აქვთ, განათლებული ადამიანები ძირითადად უფრო შეძლებულ ფენას მიეკუთვნებიან, ისინი ბევრს მოგზაურობენ და უცხო ენაზეც შეუძლიათ კითხვა. And the other one is also that there is a lot of doubt if the psychoanalysis is something which fits to this culture. მეორე მიზეზი ის არის, რომ ძალიან ბევრი სკეპტიციზმი არსებობს იმის მიმართ, თქვა ფსიქოანალიზი რამდენად ეწერება საერთოდ ამ კულტურაში, რამდენად მისაღებია ამ კულტურისთვის. I was talking to a psychoanalyst, a Palestinian psychoanalyst in Germany, who treats Palestinians who coming out of Israel prisons. ანუ გერმანიაში ველაპარაკე ერთ ფსიქოანალიტიკოს, ის არის პალესტინელი და მუშაობს იმ პალესტინელებთან, რომლებიც ისრაელში იმყოფებოდნენ ციხეში და გაანთავისუფლეს. And then we found a text what he said was very helpful for him in this kind of process. It's called Mourning and Melancholia. და მან მითხრა რომ მონახა რაღაც ესეთი ტექსტი, რომელიც ძალიან ეხმარებოდა ამ პროცესში, მას ქვია მელანქოლია და გლოვა, ხო? So I proposed to translate this text into Arab. It was never published in Arab. ეს ტექსტი მანამდე არაბულად არ ყოფილა გამოქვეყნებული და შევთავაზე მისი გადათარგმნა. And we distributed at the university for free to people. და შემდეგ ეს ტექსტი ხალხს უნივერსიტეტში უფასოდ დაურიგეთ. So it's the first text which was translated from the German into Arab. All existing translations in the Arab of Sigmund Freud are based on French or English translations. ეს იყო პირველი წიგნი, რომელიც გადაითარგმნა გერმანულიდან არაბულად, რადგან ყველა ის მცირე თარგმანებიც კი, რომლებიც არსებობს არაბულად, ზირთად იყო ფრანგული ენიდან, არა ორიგინალი ენიდან. And we produced a reading of this text which was sent in the radio when you in the city of Ramallah. და ესეთი კითხვა ჩანაწერიც გავაკეთეთ რადიოში, როდესაც რადიოთი გადაიცემოდა ეს წაკითხული ტექსტი. So, and the interesting thing, the translator had to talk to the person who is reading it. What is he reading?
So translator was explaining. He had to explain to the person who was reading it, the text. And და თარჯიმანი რაღაცნაირად უხსნიდა იმ ადამიანს, ვინც კითხულობდა ტექსტს, თქვა ტექსტი რაზე იყო. because a lot of these things are not existing in the Arab kind of constellation. For example, melancholia. What is melancholia? If you not have the Western background of a Greek Latin culture, how do you translate melancholia into a different culture? რადგან ძალიან ბევრი ცნება და კონცეფცია არაბული ენისთვის და კულტურისთვის გაუგებარი იყო, მაგალითად იგივე რომ ავიღოთ melankholия. So that was the thing. And then some people, when they got aware that I produced this work, they were asking me, are you the artist? Or did you do that? და ბევრი ხალხი როდესაც გაიგეს რომ მე ვიყავი ჩართული რაღაცნაირად ამ თარგმანში, ფიქრობდა რომ ავტორი ვიყავი ამ ტექსტის. Are you Sigmund Freud? და მეკითხებოდნენ თქვენ ხართ თუ არა Sigmund Freud. Yeah, you know, the sad thing is, it is not that they could not know who is Sigmund Freud. They simply are not interested in it. All of them had their iPhones. პრობლემა იმაში კი არ მდგომარეობდა, რომ საერთოდ არ იცოდნენ Sigmund Freud ვინ არის. პრინციპში ყველას აქვს iPhone-ი და იმის შესაძლებლობაც ჰქონდათ, რომ რაღაცნაირად გაეგოთ. უბრალოდ არ All of them are online. Online-აც არიან. It is not so difficult to find out who is it. და არ არის პრობლემა თქვათ იმის გაგება ვინ არის Sigmund Freud. So that tells you a bit also about that knowledge is not the only thing what you have to provide. You have to create also a system of curiosity and openness that knowledge can really get there where it should be. ანუ მთავარი არ არის მაინდა-მაინც ამ ცოდნის შექმნის და ცოდნის გადაცემის ფენომენი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რაღაცნაირად ცნობის მოყარეობის სისტემის ჩამოყალიბებაც იმისათვის, რომ ეს სისტემა გახდეს უფრო გახსნილი. Okay, I think I have to speed up a bit. This is one of the last works maybe I show. It's also a novel quotation. It's a postcard which I found in Naples, made in the 60s. It's one of the main square of Naples. ესეც ერთ-ერთი ნამუშევარი აღებული არის ღია ბარათი, რომელიც გადაღებულია 60-იანი წლების ნეაპოლში და არის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი. Today it's a pedestrian area. დღეს ეს არის ფეხის მოსიარულეთა ზონა. Where they do public sculptures every year of contemporary artists like Anish Kapoor or Frank Stella. სადაც ყოველწლიურად ესეთი ცნობილი მსოფლიოში აღიარებული სკულპტორები, როგორებიც არიან თქვა ანიშ კაპური და სტელა, დგამენ თავის სკულპტურებს. And they wanted to do a project with me, but the mayor changed and they had no money. უნდათ რომ მათთვის გამეკეთებინა პროექტი, მაგრამ სამწუხაროდ ამ დროს შეიცვალა მერი და ფული აღარ ჰქონდათ. And I said, we don't need money, we make the project without money. და ნუ მე ვთქვი რომ პროექტს ამ ფულის გარეშეც გავაკეთებ. So I reprinted this postcard and put on the backside that one. ანუ ხელახ დავბეჭდეთ ეს ღია ბარათი და უკან დავაწერეთ ესეთი ტექსტი რომ უფასო პარკინგი. And I went through the streets for 2 days and put it behind every car. და ყველა მანქანის იმაში საქარეიმაში ჩავ. And then I left. მერე წავედი. And a month later somebody was calling me and sent me that. დაახლოებით ერთი თვის მერე ვიღაცამ დაამირეკა და გამომიგზავნა ეს ფოტო. That's a demonstration of the union of the taxi drivers. ეს არის ტაქსისტების გაერთიანების თუ And in the კავშირის. newspaper it was reported that now they have to deal with that, and there's also a German artist who wants to create a parking lot there. გამოაცხადეს რაღაც საპროტესტო აქცია მოაწყეს და ლაპარაკობდნენ ასევე იმაზე, რომ ერთ-ერთი გერმანელი ხელოვანი აპირებდა იქ უფასო პარკინგის გაკეთება. I did in an art magazine, and then I did this advertisement. So და ეს where you ორი can read სხვადასხვა what's რეკლამა, რომელიც განვათავსე მერე ჟურნალში. So I was very surprised that it happens like that. Nothing could happen, but obviously it worked. And this is now the last project where I wanted to present. It's a little bit more complex. What you see here is the entrance to one of the biggest museums in Germany, in Munich. It's called the Pinakothek der Moderne. ეს ერთ-ერთი ჩემი ბოლო პროექტი, რასაც თქვენ აქ ხედავთ, ეს არის შესასვლელი მიუნხენში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუზეუმის, რომელიც გერმანიაში არსებობს, პინაკოთეკა ქვია. And it's a huge staircase when you enter the museum. I mean, it's really amazing, big, and it is normally very empty.
და საოცარი უზარმაზარი ეს ასასვლელი კიბე არის, რომელიც ჩვეულებრივ არის ცარიელი. And they invite artists to do sculptures related to the staircase. და იწვევენ ხოლმე ხელოვანებს იმისთვის, რომ გააკეთონ ამ კიბესთან დაკავშირებული ნამუშევრები. And they invited me, and then I thought, what is the most material what I have here? და როდესაც მიმიწვიეს, მაშინ დავფიქრდი იმაზე, ვთქვათ, რა მასალა არის ყველაზე მეტი აქ ამ შემთხვევაში, რომლის გამოყენებაც მე So შემიძლია. the hall is 25 meters high. ეს No, 20 meters high. 20 მეტრი არის სიმაღლე So I thought air is the best what we have here. ამ დარბაზის და მე ვიფიქრე, რომ ვთქვათ, ჰაერი არის ყველაზე საუკეთესო რამ, რაც ამ დარბაზში არსებობს. So then I thought it would be nice to do something with singing. და გადავწყვიტე, რომ კარგი იქნებოდა ისეთი ნამუშევრის გაკეთება, რომელიც სიმღერასთან იყო დაკავშირებული. Singing in a way also like modern music is interpreting singing. ანუ თანამედროვე ინტერპრეტაციასთან სიმღერის. And in this way you can say singing is a kind of breathing. და შეიძლება ესეც ითქვას, რომ სიმღერა არის რაღაცნაირი ტიპის სუნთქვა. So I invited 12 composers მოვიწვიე 12 კომპოზიტორი to compose songs a cappella for 1 up to 4 voices. რომ შეექმნათ ნაწარმოებები, რომლებიც უნდა შესრულებულიყო აკაპელა სტილში, ანუ ინსტრუმენტების გარეშე და შესაძლოა მონაწილეობა მიიღო 1-დან 4 ხმამდე. And I asked them only two conditions. ორი პირობა იყო. One should be not longer between 3 and 6-7 minutes. ანუ არ უნდა ყოფილიყო სადღაც 3 წუთიდან 7 წუთამდე მაქსიმუმ. And the starting point for each song should be an actual political event. და რაღაც დასაწყისი ყველა სიმღერას უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული რომელიღაცა რეალურ პოლიტიკურ მოვლენასთან. And every last Sunday each month, the songs which were composed for this month were performed. და ეს სიმღერები სრულდებოდა თვის ბოლო კვირას. And they were not, it was only the day was announced, no hours. ანუ გამოცხადებული იყო რომ ეს მოხდება კვირას, მაგრამ ზუსტი დრო გამოცხადებული არ ყოფილა. So during this day, the singers were in the house. ამ დღის განმავლობაში მომღერლები იყვნენ უკვე შენობაში შიგნით. And when they felt it is okay for them, they started to sing. და ისინი თავად წყვეტდნენ იმას, თქვათ რა მომენტში დაეწყოთ სიმღერა. So sometimes they were walking around in the exhibition and just started to sing and then went to the stair, and slowly at the stair people were coming from all over the museums and were looking and listening to them. ნუ ხდებოდა ხოლმე ისე რომ თქვათ ეს მომღერლები დადიოდნენ დარბაზებში და უცბად გადაწყვეტდნენ რომ დაეწყოთ სიმღერა და მერე შემდეგ გადადიოდნენ კიბეზე, სადაც მათ დამთვალიერებლებიც უერთდებოდნენ. And for each song we make a booklet where you could understand what the song is about. და ყველა სიმღერისთვის დავამზადეთ ცალკე ბუკლეტები, რომლიდანაც შესაძლებელი იყო იმის გაგება რაზეა ეს სიმღერა. So this was, for example, by Rolf Riem about this woman which was facing a death penalty because in Iran. თქვათ ერთი სიმღერა იყო იმ ქალის შესახებ, რომელსაც სიკვდილით დასჯა ელოდა ირანში. And then you could see also the composition. ანუ ამ ბუკლეტებში იყო მოცემული ასევე ნოტებიც. And then you could also read about the news. You found all the sources where the news are taken from and the way of they are interpreted. And there was a statement by the composer why he chose that and what is for him important of this. This composer chose 2 women. ამ ბუკლეტში მოთავსებული იყო თქვათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომელ პოლიტიკურ მოვლენას ეხებოდა უშუალოდ ეს სიმღერა და საიდან წარმოიშვა იდეა, იყო ასევე თვითონ კომპოზიტორის ტექსტიც, თქვათ რა წარმოადგენდა მის мотивაციას, რატომ გადაწყვიტა ამ კონკრეტულ თემაზე სიმღერის დაწერა. So he chose Ashtiani from Iran and Lady Gaga. ამ კომპოზიტორმა მაგალითად დაწერა სიმღერა 2 ქალზე, ერთი იყო ეს ირანელი ქალი და მეორე Lady Gaga. So there is a website for this project. როდის გაკეთა? When was the project done? In 2011, over 1 year. So every month you had that. And if you go to this website, it's called Escalier du Chant. 2011 წელს დაიწყო ეს პროექტი და 12 თვის განმავლობაში გაგრძელდა, ანუ თვეში ერთხელ იყო თითო სიმღერა. You find the dates, you can click them on,
And then you see all the songs which are there, and then you can listen to the songs. ესე იგი არსებობს სპეციალური ვებსაიტიც, რომელსაც ქვია ეს ფრანგულად ქვია კიბეების დარბაზი და თუ იქ შეხვალთ ნახავთ ჩამონათვალს და შეგიძლიათ თვითონ სიმღერებსაც მოусმინოთ. And I play you the first song by Mika Vainio. პირველი სიმღერა არის მიკა ვაინიოს დაწერილი. This is the composition. ეს არის კომპოზიცია. So you find on the webpage all the information you need, and so there were like more than 50 songs by very different composers: Tony Conrad, Elliot Sharp, Mika Vainio, Rolf Riem, and Jennifer Walsh. So composers from the new music as well from experimental music. ანუ თუ ამ ვებსაიტზე შეხვალთ, ნახავთ მთელ ამ სიმღერების ჩამონათვალს და თვითონ სიმღერებსაც დაახლოებით 50-მდე ნამუშევარი შეიქმნა და სულ სხვა ტიპის კომპოზიტორების ნამუშევრები არის. არის როგორც ექსპერიმენტული ნამუშევრები, ისევე თანამედროვე კლასიკაც. So this was maybe one of the biggest in terms of work projects I did. The project for the last biennial, not called Non-Consumiamo, was maybe a bit bigger, which was hosting just over 6 months, but it was also with singers. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი პროექტი იყო, რომელიც განვახორციელეთ თუ არ ჩავთვლით შემდეგ ნამუშევარს, რომელიც ბიენალესთვის დამზადდა და სავარაუდოდ უფრო დიდი იყო. And these projects are very, I would say, ambitious because they need a lot of maintenance. ეს საკმაოდ ამბიციური პროექტებია იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი მოვლა და თქვა ტექნიკური დახმარება ჭირდება განხორციელებისთვის. So, I mean, you have at least 5 to 6 people working on this project for 1 year. დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში 5-6 ადამიანი მუშაობს ასეთ პროექტებზე. And after that, you have to maintain all these websites and all these things, and art institutions are not used to that. და ამ 1 წლის გასვლის შემდეგაც კი, როდესაც უკვე ნამუშევარი დამთავრდება, თქვა ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება, თქვა იგივე ვებსაიტების შენახვას, რისთვისაც თქვა სახელმწიფო ინსტიტუტები ძალიან ამას მიჩვეული არ არიან. The Pinakothek, for example, has a website where it is forbidden to play sound and movies. მაგალითად პინაკოთეკას მიუნხენში აქვს ვებსაიტი, რომელზეც აკრძალული არის რაღაც ესეთი მოძრავი გამოსახულებების და ხმის დაკვრა. For copyright reasons. ამის მიზეზი მდგომარეობს რაღაცა ავტორო უფლებების დაცვაში. And the lawyer of the Pinakothek wanted to tell me that this is not a piece of art. და ეს იურისტი პინაკოთეკის ცდილობდა ჩვენთვის აეხსნა, რომ ეს არ არის ხელოვნების ნიმუში. So we had a big fight about it, and I just said, fuck off, I pay for myself. So. ამიტომ ნუ ბოლოს გადავწყვიტე, რომ მე თვითონ გადავიხდიდი ამ საიტის ფულს და თავს დავანებებდიო. So the last thing I show you is just to enjoy. ანუ ბოლო რამე რაც მინდა გიჩვენოთ. Now we really have to switch off the lights. ეხლა შუქი უნდა გამოვხდოთ. It's a small movie of a sculpture. Can we put this down also? შეიძლება რომ ისიც ჩავაბნელოთ. So it is not the film what I show you the piece is what you see in the film. What is documented in the film. ანუ ეს რასაც თქვენ ახლა ნახავთ არის ის ნაწილი, რომელიც დოკუმენტირებული არის თვითონ ფილმში.